ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ರರೇ. ನಾನು ಆನಂದ್ ರಾವ್. ನಮ್ಮೆರಿಕಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ ಒಂದು ಸಬರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಆದ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿನೂ ಇದೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಥೆನ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಪರಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ನೇಷನ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಕಥೆ ಇದು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಒಂದು ನವ ಅಲೆ, ಎ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಗೌತಮ್ ಜೋಯಿಸ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ 7th ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಓ ಎಸ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. GPS ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಯನಗರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೆರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬಹಳ ಕಾತರರಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಕೋತು ಅಂತ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಂಶ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದಿರೋದು 1976, 1980ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು. 1982ನಲ್ಲಿ ನಾನು 1982 ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ in 1990s, high school aliddaga, middle school aliddaga, I developed an interest in politics. So high school aliddaga in New Jersey Youth and Government anta one program ide. So I participated in the Youth and Government program. I was elected as the Youth Governor of New Jersey in 1998. Wow. So around that same time, I was involved with other organizations. I organized national youth political conventions around the year 2000, and I was working with different members of Congress and other elected officials, and actually the Clinton administration at the very end of President Clinton's time in the White House. College, Washington DC college hode, Georgetown. Georgetown. Yes. So Washington DC naliddaga around 2003-2004, with some friends, I started a youth and government program in Washington DC for the young people in Washington DC. So the youth and government program is all around the country, I think 41, 42 states, but there was never a program in Washington DC. Adella admele Georgetown admele law school hode. So Harvard Law School hode, Cambridge, Massachusetts. So Harvard Law School. So you followed the path of Barack Obama, hagadre. Well, I'll say this: I don't think the comparison is very flattered by the comparison. As an inspiration. As an inspiration, yes. And I think also we both went to Harvard Law School. Actually, my wife also went to Georgetown. That's where we met, and then we went to Harvard Law School. Also,
But I think, what Barack Obama does, and there are many other people who went to Harvard Law School, other law schools, and in the community more broadly, is find issues that are important and advocate on those issues. Right? He's accomplished maybe a little more than I have. Surely, maybe one day you will get there. So, ಈಗ law and politics connection ಏನು? A lot of these lawyers eventually end up as politicians. ಈಗ ಕಾನೂನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Yeah, connection andre I don't think there's a direct connection, but non background ಹೇಳ್ತೀನಿ. So why are we contesting for an election? Because we care about certain issues, and those issues, when ultimately something is done about those issues, that's done through law. So if you're interested in politics, I think certainly in my background, the interest in law came about because if you want to do something in politics, ultimately you're changing the law. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೀವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಕಡೆ ಒಲವಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? Yeah, 4 months ago, I told my parents that I was going to run for Congress. So, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರು, I said, ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. So my father said, congratulations, wish you all the best. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, why should I vote for you? So I think she's my biggest fan and my toughest critic. At what point did you decide that ನೀವು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಗಡಗಳಿದೆ, ದ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಈಗ at what point you decided that okay ನಾನು ಈಗ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ? ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ I can't say because it's been as long as I can remember. Was it natural or was it analyzed, a product of analysis? It was I was a teenager in the 1990s, which was when Bill Clinton was the president, and that's when I began really sort of thinking about politics and thinking about what are my opinions and what do I believe and what are the political parties. I mean, I didn't know. I had heard the word Republican Democrat, but if you said, do the Republicans believe in this or that, I wouldn't have an answer. But when I was in high school, I started thinking about that, and that's when I felt like, the Democratic Party really aligns with what I believe. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದು ನೋಡ್ತಿರೋರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ, a political party. Congress I party. Yeah, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ is the legislative branch. So in the United States, Congress is not the name of a party. Congress is the equivalent of parliament in India. ನನಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ನನಗೆ ನಿಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿರೋರಿಗೆ. ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Is it cultural? No, I don't think it's cultural, but I don't know. Short answer. But I have some ideas. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Many people of the prior generation have the same story. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. They had to build a community, they had to build a family, they had to get integrated in this society. So there's that process, and that process is just, they had the challenges of leaving your country, leaving your family, leaving really almost everyone you know, to come here and start a new life and a new family and a new community. And that's a process. It takes a very long time. And of course, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ನಾನು New Jersey ಕನ್ನಡ community ಇದೆ. All around the country, Kannada organizations are there. But that was a long process to establish that community. And I think now the next generation, people of my generation that are coming up, you see are more involved in politics.
That's a good segue into something I wanted to ask. Stereotyping. Mhm. What do you think about that? Because ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅವರ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. Yes, absolutely. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾನ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ? Do they remind you often? It's funny that you say that, right? Because on this topic, because ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, STEM fields and exploring other areas. I can't count the number of people who have said, "Oh, were you a computer science major?" Right? I've lost track. I can turn on a computer. That's about it. Right? I don't know anything about computers. But people who have known me for years will say, "Oh yeah, I remember you said you were a computer science major, right?" I've never said that because I'm not. I was a government major at Georgetown, and I studied government and classics and philosophy. I mean, nothing close, not even anything in science, let alone computers. But and I think that's the stereotyping that you see. That's nobody will say, "Oh, I'm not going to hire you for this job because you're Indian or something." But in small ways, you see people have some notion, "Oh, you're an Indian guy, you must be, a computer science major." And this is people I come across in the practice of law, so they know that I'm a lawyer, but they still have that assumption. And I think that's, they don't mean anything negative, they don't mean anything disrespectful, but they just, for some reason, have that assumption in there. You're moonlighting as a lawyer. Yeah. Daytime coder. Yes, exactly. Or maybe vice versa. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು immigrants like us, you're not. Yeah. Or like your parents, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಂತವರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ, ಡೆಮೊಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭಾರತೀಯರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ಸ್. ಅದು ಯಾಕೆ? ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇರೋದು. I think there is, let's start here. Most people in our community vote Democratic. So, I think there are Republicans in our community. They're the majority of people in our community, even if they're generally independent or in New Jersey, they would be considered unaffiliated voters. When they vote, they tend to vote, they pretty clearly vote Democratic. I have relatives that voted for Donald Trump. And I'll tell you something else. They wish they hadn't now, 1 year later. But you don't get to take that back. ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ, ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಗೆದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? What is it that you want to do first? I'll tell you why I'm running. I'm running for Congress because I think we need to keep America's promise. That's the line I use. Because the promise of America was that anybody who worked hard, played by the rules, would have a fair shot. I'm running for Congress to keep America's promise. What does that mean? What do I want to do first? I'll tell you. Number one, we have to expand opportunity. Economic opportunity, educational opportunity. So that's my number one priority. Economic opportunity by investing in jobs, investing in infrastructure. Educational opportunity by bringing down the cost of education. Not just for college, but also for vocational programs, for job training, apprenticeships. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ಗವರ್ನರ್ ಫಿಲ್ ಮರ್ಫಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ ವಿಶಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ. Thank you very much for giving us this time and opportunity to talk to you. Yes, thank you very much. I'm very proud of my roots. I'm proud to be an Indian and to be a Kannadiga as well. And I think, as I said this earlier, there was a first wave of the first generation of people like my parents, those immigrants that came here and built that community. And I'm very proud to be a part of that community. And I'm proud to take the next step, and bring our community forward and get involved in politics in the United States. Thank you very much for your time. Yes, thank you. Yes. ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಗೌತಮ್ ಜೋಯಿಸ್ ಹತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಬನಾನ್ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಲೂ ಒಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಇದೆ.
ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಟ್ರೇಲ್. ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಈ ನವ ಅಲೆ, ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಬಂದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಗೌತಮ್ ಜೋಯಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವನು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ವಿಷಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ರ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 2 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ದ, ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ US ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅವನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ನನ್ನ ಮತ ನೀವು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು, ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಮೈ ವೋಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ TV ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನೋ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. I said, well, you cannot just become a congressman. And I said, look at all those people. Out of all the congressmen, there are 90%, 90 to 95% are liars. Only few others are not, because they know how to make a point, how to argue, how to convince people about their ideas. So he said, in that case, I'll become a liar. ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿತ್ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಗೌತಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌತಮ್ ಜೋಯಿಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗೌತಮ್ ಜೋಯಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ? Oh no. So, okay, that's good enough. Saku. Okay, Saku. So tell me, how was your reaction when you got to know that Goutam would be running for Congress? Was it something you always expected, or is it something that surprised you? Walk us through it. Sure. You know, I've known Goutam since we were 18. Mm-hmm. And, you know, in the time I've known him, he has always been interested in social issues, in how you make a country better or a community better. When we were 18, he was working with young people younger than us on voting rights issues and how to get people, young high school students, so interested that they would register to vote when they turn 18 and then be involved for the rest of their lives. And he continued to have that interest all through law school, through our early careers in New York. So in a sense, it's not surprising to me. Politics right now is very ugly. You know, there's so much negativity. There's so many people going online and you know, using racial slurs and just really attacking each other for things other than their ideas. And so, you know, I think that part of it is frightening, and I think unfortunately it convinces a lot of people not to run at all. So I'm proud of him that he doesn't let that bother him. That, you know, he didn't let all that negativity stop him, because I think it does stop a lot of really smart people who are driven and who have good ideas but just don't want to face the sort of awful backlash you get when you announce that you're willing to do this. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಅಮೇರಿಕನ್
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. I have the most wonderful in-laws in the world, and so they welcomed me from the first moment Goutam introduced me, long before we were getting married. We were just friends, and he brought me to his house, and they've been wonderful from that first moment, and so welcoming and willing to teach me about where they come from. It's just I come from this New England culture of you stand on your own. You know, you are not truly an adult until you can do everything by yourself. You are supposed to be self-reliant, and I do. You know, I think Goutam's culture is more families work together. You know, you like a greater sense of community and working together, and so we've had to sort of navigate that. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು, ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಮನೆ ಪೂರ್ವಿಕರು 1486ರಿಂದ ನಮ್ಮನೆಯ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಇದೆ, ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ವಿಕ್ರಮನ್ ತನಕ ಇದೆ. ಟು ದಿಸ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರಾಗಿದ್ರು. ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಮೊದಲು, ಗಾಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮೊದಲು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು 1.5 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾತನ ಜೊತೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We have a tax bill in Congress right now that would eliminate the deductibility of student loan interest, but it would give you tax breaks for having a private jet. I know a lot of people that have student loans. I don't know a single person that has a private jet. We're moving in exactly the wrong direction in Washington. I believe in the promise of America. That's why I'm before you today. And I want to close with a story. Nearly 50 years ago, on April 4th, 1968, the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. was shot and killed in Memphis, Tennessee. That night, Senator Robert Kennedy was scheduled to campaign in Indianapolis, Indiana. When he got to Indianapolis, the police there said, "Cancel your visit. Don't do it. Some people in the audience have chains and clubs. You're going into the predominantly African American portion of our inner city. Other cities have had riots." By the way, not even everybody has heard the news, and when they learn it, it'll be uncontrollable. And then they said, "If you persist, we're going to stand down. We can't guarantee your safety." Speaking for 5 minutes without notes from the back of a truck, Bobby Kennedy gave the greatest speech in American political history. And in that speech he said, "In this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask who we are as a nation and what direction we want to go in." Indianapolis was the only major city without riots on April 4th, 1968. This is a moment of great crisis in our country. We're as divided as we've ever been in our history since that night nearly 50 years ago. And in this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask who we are as a nation and what direction we want to go in. This is a moment of great possibility in our country. I'm running for Congress because I believe in America's promise. And I hope that you'll stand with me, and together in the coming weeks and months, we can work together to keep America's promise. Thank you all so much for being here. Happy to answer any questions for as long as people would like to talk. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು. He really does care about people, and that. My skin's a little bit thinner than yours. He said, "Wait, did I vote for you?" I'm so dead, dude. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ಬನ್ನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮೆರಿಕಾ 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 ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.